Al doctor Gustavo Ayala, que es nuestro primer ponente de este viernes, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y no dejar de recordarles a todos a nuestro auditorio que puede estar formulando sus preguntas en el buzón que está dedicado para ello, y además también vamos a tener interesantes ponencias en habla en inglés. Por lo tanto, recuerden que pueden estar teniendo traducción simultánea And en el you botón can que se have encuentra en la parte de abajo simultaneous a la extrema interpretation derecha. in the Sin más, bottom of entonces your screen daría as pauta well, a the la presentación del doctor icon Gustavo showing the Ayala, world. So dándoles let's go muchísimas to gracias y dándole Dr. la Ayala's bienvenida a este presentation. taller. Thank you very much for being Bienvenido, with doctor, us, por favor. Doctor. You have the floor. Muy buenos días. Voy a activar mi Good pantalla. morning. Voy a compartir Let me mi just pantalla, share si me my permiten. screen, if I may. ¿Está clara? Is ¿La it reciben clear? todos? Can you see it? Perfectamente, doctor, gracias. Bueno, Loud and clear. agradezco a los organizadores de este taller, de I manera thank particular the al doctor organizers Sergio of this Alcocer la workshop and invitación especially a Dr. participar Sergio en tan Alcocer for the importante invitation to y participate relevante evento. in such an important and Agradezco relevant también event. el I apoyo que also siempre he thank tenido de mi the grupo de support estudiantes, that I've always el had trabajo from de my quienes students he extraído aquello que voy a presentar en esta ponencia. whose El work is contenido part of de what I'm going mi to be presenting presentación today. incluye My una presentation will descripción include de a los motivos description of de la motivación y el objetivo de esta, the unos antecedentes motivation de la of importancia del tema del my taller, research algunos and aspectos sobre the resiliencia, purpose, evaluación some y diseño backgrounds, sísmico de las edificaciones. knowledge Esto para about entrar en resilience materia and de implications un of procedimiento de evaluation evaluación y in diseño seismic design of sísmico building con sus respectivos ejemplos de aplicación y with their finalmente una corresponding reflexiones application personales examples, and sobre el finally tema. some final remarks. ¿Por qué tratar este tema Why obedece al should creciente we discuss interés de this diversas topic? Well, instituciones because gubernamentales y of privadas por the growing conocer y interest mejorar of different el estado actual institutions de to la improve resiliencia ante and desastres better de la the infraestructura state educativa of existente en el país educational y lo que se infrastructure in considera the necesario country, para mejorar which is la considered actual. necessary. El objetivo de lo que voy aquí The a purpose presentar of what I'm ha going to be sido y es presenting desarrollar e implementar un has always procedimiento been to develop consistente and to que implement a permita consistent evaluar el procedure that desempeño allows us sísmico y la to resiliencia de assess the edificios seismic escolares performance existentes, and resilience diseñar of con base existing en school estos buildings conceptos and designed based su on these concepts, reforzamiento y their edificación. Todo reinforcement esto basado en and new documentos buildings. All this based importantes como algunos de los on cuales important muestro en esta documents, some diapositiva. of which I am showing on the slide. ¿Por qué tratar Why este tema? Obedece básicamente research this topic? a Well, pues, los efectos de sismos destructivos because of recientes the en effect of ciertas destructive regiones del earthquakes oeste, in certain incluyendo, por supuesto, regions, including, of course, estos efectos Mexico. catastróficos en nuestra These infraestructura catastrophic educativa effects on y our daños significativos en educational elementos infrastructure estructurales no estructurales y mean contenidos han impedido drastic el damages funcionamiento which normal have de nuestro stopped sistema the educativo. proper functioning of our educational system. Muestra de esto son las Token estadísticas of del this are año de the escuelas statistics asociadas a los of sismos del schools mes de septiembre for de the month of 2017 en September México. in Tal como se muestra 2017 in en esta Mexico, diapositiva. something that you can see on the slide. Esta afectación en la funcionalidad de la This estructura de impact in nuestro the sistema educativo functionality nos muestra la of importancia structures de in considerar our educational infrastructure la points resiliencia, como to enfoque a the seguir en el importance of reforzamiento y increasing diseño resilience sísmico de in nuestras the escuelas. reinforcement and La design of our resiliencia schools, como característica de un resilience sistema, as a digamos feature una of a escuela, system. tiene A 4 school dimensiones: la has económica, four la dimensions: social, the la economic, the organizacional social, the y la organizational, técnica.
and the technical. Estas cuatro divisiones, These todas juntas, 4 nos llevan a un resultado más divisions confiable, take us to a more consecuencias bajas trustworthy y a una result rápida recuperación. and En quick particular, recovery, en una estructura, la especially resiliencia se define como la capacidad para absorber resilience, impactos which is desastrosos described as con the reforma capability to absorb a la disastrous normalidad. impacts Considera with las timely capacidades de returns diseño to normality. en It relación con considers la susceptibilidad capabilities del daño, in la the redundancia, structure la design recuperación de and funcionalidad the después de un recovery evento. of functionality after a En la disturbing figura event. se muestra In the image, el concepto, gráficamente el we concepto de show the resiliencia y la concept of resilience terminología en la que graphically se and the fundamenta. terminology that it's founded En las on. dimensiones de la resiliencia, en In the particular de lo dimension of técnico, resilience, lo que es specifically the cuantificable. technical, En lo we can't económico, depende de los quantify recursos resilience. disponibles. What is economic depends En on lo the social, available funds. es una What is característica muy social, deseable this is a very por sus desirable beneficios. feature Y en lo because of its benefits. organizacional, And what is está claramente organizational definido is en clearly niveles. defined in levels. ¿Qué involucran la evaluación del desempeño que What sigue is en este involved in procedimiento? the evaluation of performance? Sigue la estrategia PIR, The que se peer sigue, strategy que must be sigue, followed, which perdóname, aquí ya, can be shown, en esta diapositiva. which can be seen on this slide. El procedimiento tiene una secuencia general The basada procedure follows en un a razonamiento general heurístico sequence based on an considera heuristic el reasoning, problema which considers desde the issue un punto de vista from multidisciplinario. a multidisciplinary point of view, Recuperar la funcionalidad in which de una gaining back estructura dañada functionality of a involucra damaged actividades structure del ámbito no involves ocupacional, activities that are ocupacional, pero no non-occupational funcional and y occupational, funcional. as well as functional. Estas actividades se These describen en el activities gráfico de are esta figura, described en donde los in colores this slide, indican la where colors secuencia que se point out the sequence that we have. En particular, en la inspección de una estructura dañada o In supuestamente dañada, particular, while inspecting se involucra, dependiendo alleged del nivel de daño, damaged actividades que structure, pueden we tomar unos investigate minutos, activities algunas that horas can take y some hasta minutes, varias some semanas. hours, or up to several weeks. Cuando lo que se desea es evaluar la When what resiliencia we sísmica want de to una assess estructura is existente, the seismic el daño ocasionado resilience por of an existing infrastructure and por un the sismo, damage el of an costo de reparación earthquake, de este the y el tiempo cost de for repararlo. Se repairing it, infiere and the time to do a so. partir de funciones, perdón, We can do this. debo de regresarme una, I'm de sorry, I must funciones go de back a fragilidad, slide. We must take into como las que account se ofrecen en fragility documentos como es el caso del FEMA P58. as described in documents, for example, the FEMA 58 Particularmente para el caso de document, contenidos en el que la or información existente no es content in confiable. which Las curvas de the fragilidad available information is correspondientes not se han calculado trustworthy. usando el procedimiento original Calculations must be propuesto por done Hausner following en the 1963, Hausner equation proposed con in algunas 1963 modificaciones en la with manera some en la que se aplica. modifications in its application. En el procedimiento de evaluación, In se the consideran evaluation los siguientes procedure, we estados globales de consider funcionalidad, the following que van desde functionality completamente global funcional hasta statuses, el colapso which go del from sistema. completely functional all the way to structural Así, collapse. la pérdida de funcionalidad se Thus, calcula a the partir loss del of área no functionality is calculated definida a based on partir de the los elementos non-usable dañados y area, la cantidad de based on empleados the o en este damaged caso elements alumnos and que ocupan the el amount área of students específica. or employees that occupy the specific area. Para la recuperación de la funcionalidad se For usa el the método de la recovery ruta of functionality, crítica we use the y de la critical técnica route de map revisión y and the evaluación de review proyectos and denominada
project assessment technique or PERT, de reparación en serie y o en where paralelo, we have dependiendo de su jerarquía y tiempos de serial and parallel repairs throughout time. Todo esto se ve influenciado por All factores que this is impiden el influenced by inicio de operaciones factors tales that como la inspección prosísmica, la forbid gestión the de recursos financieros, start of presupuestos repairs such gubernamentales as y la the planeación de severity of the reparaciones, damage, considerando que the la cantidad de trabajadores post-earthquake en inspection, situaciones de and desastre es limitada. governmental permits. Información estadística sobre estos Statistical factores se information encuentran en los about these documentos del sistema de issues clasificación can be denominado found in the Red classification Subid system called Red Subid E. El número de lesionados y The muertos se number obtiene a of partir de injured people relaciones and empíricas death existentes, can be derived by función de la severidad del empirical daño que experimentan los functions, grupos de the desempeño, severity of the capaces de damage reducir lesiones suffered y by fatalidades. performance Todo esto group considerado and aleatoriamente el fatalities. día y la hora This en que ocurre takes into account un the day sismo. and time an earthquake happens in. Para ilustrar la aplicación In order del to procedimiento descrito en las show siguientes the diapositivas, description of the brevemente procedure, describiré la I will evaluación de un briefly edificio de describe concreto the reforzado evaluation de of a 7 reinforced niveles concrete en esta building de 7 with 7 niveles. En esta stories. diapositiva In this slide, se ve la configuración estructural you will y la see the distribución de structural las plantas, configuration así and the como los distribution grupos de of stories, desempeño as well as the considerados que van performance de todos groups los that are elementos taken into estructurales, consideration, which no cover all estructurales, structural elements, contenidos. non-structural elements, and contents. Con fines de investigación, originalmente este ejemplo With fue realizado researching usando purposes, métodos this de example análisis no was lineal created sofisticados sobre using nonlinear, un modelo sophisticated estructural de edificio modeling elaborado of y a con demandas building sísmicas simuladas para el with sitio seismic y los demands plantes for de the estructura site para varios periodos de recurrencia. throughout En la práctica, several es recurrence posible usar periods. métodos de In análisis practice, it is possible simplificados to con modelos estructurales use menos elaborados simplified y con analysis demandas dadas por methods espectros de diseño and demands by design reglamentados. spectrums. En las siguientes 3 diapositivas se In the muestran las following 3 diferencias de slides, we daño show para los the diferentes damage grupos de inference desempeño for the considerados, different a un sismo groups, cuadrangular de performance los groups simulados, considered con periodos de recurrencia de with 50, recurrence 250 periods y that go 200 from años. 50, En ellas se 150, encontró and un estado límite de funcionalidad several other years. que Now se we found a muestra functionality en limit rojo that can cada be una de shown ellas. Aquí lo in red, tenemos para un LS1. recurrencia de Here we 50 have it for años, a de 50-year 250 recurrence años period, 250 years, y de and 1500 años. 1500 Los years. colores implican el Colors estado de imply funcionalidad the de los functionality elementos en consideración. state of the elements under consideration. Haciendo uso de todas las simulaciones, en esta Using all diapositiva the se muestra la simulations probabilidad on this etiquetada slide, you can que see pudiese the ser labeling verde, amarillo probability o that can rojo be green, por yellow, daño or estructural, red, no estructural, pointing contenido out y estados límite structural de damage, non-structural funcionalidad. damage, Esto content, en and función de functionality la limit aceleración esperada. status. De igual manera, en esta diapositiva y para los Likewise, 3 periodos on this slide, for the de 3 recurrencia periods considerados, se muestran los porcentajes de of área recurrence, we no show the útil recuperada percentages y los of tiempos de control useful, y de non-useful, recuperación and para cada recovered nivel de areas desempeño. for each one of the performance levels. Finalmente, en esta diapositiva se Finally, muestran para in estos this mismos slide, we periodos de show recurrencia los porcentajes de área the usable contra los tiempos percentages de recuperación de funcionalidad. mounting to the timetables in order to reach functionality recovery. Finalmente, en esta diapositiva se muestran In las this funciones slide, we show de the vulnerabilidad.
vulnerability functions. En el caso de diseño sísmico basado en desempeño, Talking about seismic design based on performance and resilience, the purposes of performance are framed within the context of the currently accepted technology for seismic design of structures based on displacement. In this paper, we use a method based on performance with damage control, in which performance is measured through local displacements within a method that was developed in my research group. The steps to be followed can be shown here in this chart. Of course, the time to detail each one of these steps would be excessive. The proposed method is, without a doubt, a natural extension of the performance-based seismic design methods, in which, on top of guaranteeing a particular performance, we identify and try to mitigate all the associated risks to threats that hinder the reoccupation and recovery objectives, using an improved design for structural and non-structural components and pre-planning of pre-disaster contingencies, and elements and criteria related to resilience using information contained in documents that were described before, the AC C41 and FEMA A58. Now, from this point and based on the parameters for reinforced concrete buildings, we can migrate from a distribution of damage and local performance of damaged elements, and it is possible to apply the designed method based on displacement developed by the group and shown in previous slides. The process that I'm talking about is shown in the following slides. All these slides are well known in literature and allow us to calculate the plastic displacement of a node based on the plastic displacement of a node of a structure, getting to the derivations of the floorings, and based on these equations, we can find the displacements for which we must design our structure. To illustrate this procedure, we're showing the design of a flat frame, 8-story building, where we seek to have a performance related to plastic distortions in damaged elements from the design to finally reach the displacements that would be obtained applying the previously described method.
In this particular case, the damage distribution acceptable for this structure is the one that is shown in this graph, and the results in terms of displacements and distortions between stories are the ones that are shown on this graphic. You can see that at all times we are fulfilling the performance and resilience objectives. Finally, to conclude, I would like to share some personal remarks, because in this presentation, we suggest the consideration of the downtime and recovery time to gain back the functionality of a building using evaluation and design methods. We need to ask ourselves, who pays for the damages and repairs, the demolition of buildings, the commissioning of buildings, school buildings, and the collateral damages in a community? Are we really communicating the seismic risk of buildings to the stakeholders? Is it really necessary and cheaper to design school buildings accepting the occurrence of damages? Is it proper for children not to go back to schools after an earthquake? And finally, do we want our schools to continue to be damaged by earthquakes? Without a doubt, academics and engineering professionals must communicate this to government institutions, owners, users of schools, and other stakeholders on the risk and benefits of different reinforcement options and design options for schools in non-technical terms, relatively simple terms, and not vaguely defined. Thank you very much. Muchísimas gracias al doctor Gustavo Ayala. Thank you very much, Dr. Gustavo Ayala, for this brilliant presentation that has made us think about how to communicate better. We thank you for your participation. We will have time later on to answer questions from our audience.